সপ্তর্ষি শুনতে পাচ্ছিস? ওকে, ঠিক আছে, মাইকটা একটু অফ রাখ। ওকে, প্যাস্টোরালিজম ইন আফ্রিকা। আমরা যেটা প্যাস্টোরাল কমিউনিটি যা প্যাস্টোরালিজম নিয়ে পড়ছি, তো আফ্রিকাতে প্যাস্টোরালিজমের ব্যাপারটা একটু পড়বো। বলছে দেখ, let us move to Africa where over half of the world's pastoral population lives. জেনারেলি আফ্রিকাতে মেইনলি মানে ওদের যে পপুলেশন তার হাফ পপুলেশন কিন্তু প্যাস্টোরালিজম প্র্যাকটিস করে। Even today, over 22 million Africans depend on some form of pastoral activity for their livelihood. They include communities like Bedouin, Berber, Maasai, Somali, Boran, and Turkana. তো এরা যারা আছে, যে কমিউনিটিজ আছে, তারা কিন্তু বেসিক্যালি প্যাস্টোরালিজম প্র্যাকটিস করে। তার থেকে মাসাই ট্রাইব অনেকটাই ফেমাস। মাসাই মারা যে ফরেস্ট রয়েছে, সেখানেই কিন্তু মাসাই ট্রাইব থাকে। Most of them now live in semi-arid grassland, বলতে পারি যে এরিড রিজিয়ন, বিকজ এখানে স্কারসিটি অফ ওয়াটার তো আছে। আর এই আফ্রিকাতে না গ্রাসল্যান্ড রয়েছে, সাভানা গ্রাসল্যান্ড রয়েছে, or arid desert where rain-fed agriculture is difficult. এখানে অবভিয়াসলি তুই রেইন-ফেড এগ্রিকালচার প্র্যাকটিস করতে পারবি না, বিকজ অলরেডি জায়গাটা ডেজার্ট এরিয়া। তো তো সেখানে তুই রেইন পাবি কোথায় যে তুই রেইন-ফেড এগ্রিকালচার করবি? তবে গ্রাসল্যান্ড এরিয়া, সেখানে প্যাস্টোরালিজম তুই যেভাবে প্র্যাকটিস করছিস, সেভাবে তোর যেহেতু গ্রাসেস রয়েছে, সেটাকে কাট করে কিছু ক্রপ সেগুলো কাল্টিভেট করা যায়, যেগুলো তোর ধর যেগুলো তোর অ্যানিমেল ফিড করানো যায়, যেগুলোকে ফডার বলি আমরা, সেই ক্রপস গুলো তুই কাল্টিভেট করতে পারিস। কারণ গ্রাসেস যেহেতু রয়েছে, দ্যাটস ওয়াই যে অ্যানিমেল গুলো, তারা প্যাস্টোরাল অ্যানিমেল যেগুলো রয়েছে, তাদের ডোমেস্টিকেট অ্যানিমেল যেগুলো রয়েছে, সেগুলোকে ফিড করানো যায়। আর এই অ্যানিমেল থেকে কিছু তুই গেইন করতে পারবি। ক্যাটেল, ক্যামেলস, গোট, শিপ অ্যান্ড ডাঙ্কি। আচ্ছা, আজকে একটু দেরি হয়ে গেল কেন বলতো? আমাদের যে সিসিটিভি গুলো রয়েছে না, তা হার্ড ডিস্কে হয়ে গেছিল প্রবলেম। ওই হার্ড ডিস্ক আমার ওয়াইফাই এর সাথে অ্যাড করেছে। এবার সেটাতে মনে হয় কোনো প্রবলেম হয়েছে, এখানে কন্টিনিউয়াস আওয়াজ হচ্ছিল, আর ওয়াইফাই ব্লিঙ্ক করছিল। তো তাই জন্য ঠিক করতে এসেছে, তো তার জন্য দেরি হয়ে গেল। আমরা সকাল থেকে ট্রাই করছি। আমি তো পড়াতে বেরিয়ে যাই সাউথ পয়েন্টের সামনে আজকে, তুই তো জানিসই যে আমি থার্সডেতে ওখানে থাকতাম 8টা অব্দি। তো আমি তো সকাল থেকে পড়াতে বেরিয়ে গেছি, মা বলছিল এরকম প্রবলেম হচ্ছে, তো ডাকতে 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 এই 7:30টার সময় এলো। তো তাই জন্য একটু দেরি হয়ে গেল। আবার নেক্সট উইকে 8টা থেকেই হবে, বুঝলি? তো এক্সাম কবে থেকে? বলেনি? ওকে ওকে, ঠিক আছে, লাস্ট উইকে। ওকে, ওদের যেমন মার্চের 1 তারিখ থেকে শুরু হবে সাউথ পয়েন্ট। আচ্ছা, দে সেল মিল্ক, যেহেতু তারা সেটা অ্যানিমেলের থেকে গেইন করে, গোট মিল্ক, মিট, অ্যানিমেল স্কিন অ্যান্ড উল। এই যা মানে প্রোডাক্ট গুলো ওরা অ্যানিমেল থেকে গেইন করে। অ্যান্ড সাম অলসো আর্ন থ্রু ট্রেড অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট। Others combine pastoral activity with agriculture. Still others do a variety of odd jobs to supplement their meagre and uncertain earnings from pastoralism. তাদের pastoralism থেকে যে আর্নিংটা রয়েছে, সেটা খুবই কম। ওকে, আচ্ছা, like pastoralists in India, the lives of African pastoralists have changed dramatically over the colonial and post-colonial periods. What have these changes been? তো ইন্ডিয়ার প্যাস্টোরালিস্ট কমিউনিটির মতো আফ্রিকান প্যাস্টোরালিস্ট কমিউনিটিও পোস্ট কলোনিয়াল
আনপ্রি-কলোনিয়াল চেঞ্জ হয়েছে। তো কি চেঞ্জ হয়েছে সেটাই আমরা এখানে এখন পড়ব। We will discuss some of these changes by looking at one pastoral community, the Maasai. Maasai to be famous. Masai Mara forest, Masai tribe, আফ্রিকার খুবই ফেমাস। আফ্রিকা যদি কেউ ঘুরতে যায় তাকে মাসাই মারা ফরেস্টে ঘোরাতে নিয়ে যায়, ওয়ান অফ দ্য টুরিস্ট স্পট। সেখানে মাসাই ট্রাইব এখন ওরা ভীষণই ডেভেলপ করে গেছে। তুই মেবি যদি ইনস্টাগ্রাম করিস একজনকে দেখতে পাবি যার নাম হচ্ছে কিলি পল। সে ইন্ডিয়ার সবকিছু নিয়ে দেখবি লিপসিং করে বা রিলস বানায়। ওরা হচ্ছে মাসাই ট্রাইব। The Maasai cattle herder lives primarily in East Africa, 3 lakh in southern Kenya and another 1,50,000 in Tanzania. We will see how new laws and regulations took away their land and restricted their movement. These affected their lives in times of drought and even reshaped their social relationship. Because ওরা এখন ওদেরকে ডেভেলপ করছে। যেমন ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে করছে জারোয়ারা আন্দামানের পার্সপেক্টিভে, তেমন ওরাও করছে। ওদের মাসাই টাইপ ডেভেলপ করছে, যা ওদের আগে পসিবল ছিল না, এখন অনেকটাই ওরা ডেভেলপ করেছে। পড়াশোনা শিখেছে, ইংলিশ শিখেছে। তো এবার ফ্যাক্ট হচ্ছে যে where had the grazing land, যে গ্রেজিং ল্যান্ড মাসাই ট্রাইব মেইনলি প্যাস্টোরালিস্ট ছিল, তো সেই গ্রেজিং ল্যান্ড তাহলে এখন গেল কোথায়? One of the problems the Maasai have faced is the continuous loss of their grazing land. Before colonial times, Maasai land stretched over vast area. তুই যদি আফ্রিকা যাস না, তুই ফরেস্টেড এরিয়া গুলোতে বুঝতে পারবি গ্রাসল্যান্ড অনেকটা বড় বড় গ্রাসেস হয়। মানে ওই গ্রাসেস এর মধ্যে যদি লায়না ঢুকে থাকে তুই বুঝতে পারবি না। তো সেটা নর্থ কেনিয়া থেকে স্টেপস অফ নর্দার্ন তানজানিয়া, এটা হচ্ছে সাভানা রয়েছে, স্টেপস রয়েছে, স্টেপসের কিছুটা পার্ট রয়েছে। তো সেখানে এত বড় গ্রাসেস, মানে গ্রাসেস আর টল, তো সেইখানে বেসিক্যালি ওদের অনেকটা এরিয়া ছিল, গ্রাসেস ল্যান্ড অনেকটা এরিয়া ছিল, কিন্তু যেটা হয়েছে আর কি যে এখন সেটা শর্ট হয়ে গেছে। In the late 19th century, ইউরোপিয়ান ইম্পেরিয়াল পাওয়ার, মানে ইউরোপিয়ানদের কথা বলছে, আর আফ্রিকাতে কিন্তু শুধুমাত্র ব্রিটিশরা যায়নি, ব্রিটিশরা বরং আফ্রিকাতে কম ছিল, রাদার ইউরোপিয়ান পাওয়ার্সরা কিন্তু আফ্রিকাতে রুল করেছে। কারণ ব্রিটিশের তো মেইন টার্গেট ইন্ডিয়া ছিল, ওরকম ডার্ক কন্টিনেন্ট যেখানে টাকা নেই সেখানে যাবে কেন, তো ওর মেইন টার্গেট ইন্ডিয়াতে ছিল। তবে হ্যাঁ, আফ্রিকা যেহেতু জোহানেসবার্গে অনেক তোর বলতে পারিস যে ডায়মন্ড মাইন আছে, সেইখানে ব্রিটিশদের ফোকাসটা ছিল। হ্যাঁ বল। আফ্রিকা অ্যাপারথাইড, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ব্রিটিশরা না, ঠিক ইউরোপিয়ানরা, যারা হোয়াইট ইউরোপিয়ান। হ্যাঁ বল। হুম হুম হুম। আফ্রিকা আমেরিকার অ্যাকচুয়াল নেটিভস কারা? ওকে, আমেরিকার অ্যাকচুয়াল নেটিভস হচ্ছে যারা এখন সাউথ আমেরিকাতে থাকে, যারা এখন ওয়েস্ট ইন্ডিজে থাকে। অ্যাকচুয়াল নেটিভস হচ্ছে রেড রেড ইন্ডিয়ানস বলা হয় ওদেরকে। যারা এখন সাউথ আমেরিকার রেসিডেন্ট, তারা হচ্ছে আমেরিকার অরিজিনাল ইনহ্যাবিটেন্ট। যখন
ইউরোপিয়ানরা এলো আমেরিকাতে অ্যান্ড বাইরের মাইগ্রেন্টসরা যারা গেল তখন এই যে যারা অরিজিনাল নেটিভ তাদেরকে সাউথের দিকে মুভ করিয়ে দিয়েছিল। অ্যাকচুয়াল যারা নেটিভ বলতে পারিস তারা কিন্তু অনেকেই ট্রাইব, আর এখন আমেরিকার 40% ওদের নিজেদের লোক, 60%ই আউট মাইগ্রেন্ট, তারাই থেকে গেছে, তারাই আমেরিকা এখন সিটিজেন। তুই যদি বলতে চাস যে আমেরিকা অ্যাকচুয়াল নেটিভ কারা, তাহলে বলতে হয় সেটা সাউথ ইন্ডিয়ান রেসিডেন্টসরা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সাউথ আমেরিকান রেসিডেন্টসরা হচ্ছে আমেরিকার অ্যাকচুয়াল সিটিজেন, যারা এখন সাউথ আমেরিকাতে মুভ করে গেছে। That বলছে for territorial possessions in Africa, slicing up region into different colonies, that আফ্রিকাতে various ইউরোপিয়ান পাওয়ার, নট অনলি ব্রিটিশ ছিল না বলছি না, ছিল, কিন্তু ওদের ফোকাসটা আফ্রিকা থেকে কম ছিল। যেই জায়গাগুলোতে মাইন আছে সেই জায়গাগুলোতে ওরা টার্গেট করেছিল, বিকজ জানে তো বাকি জায়গাগুলো তো ডাক, মানে ইকোনমিক্যালি কোনো প্রোডাক্টিভ না, তখন থাকতে যাবো কেন। In 1885, Masai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanganyika. Tanganyika, at a lake, it is that. তানজানিকার কথা বলেছে, তানজানিকা অ্যাকচুয়ালি লেক, ওকে, যেটা অনেকটা কান্ট্রি নিয়ে রয়েছে। তো যাই হোক, ব্রিটিশের কেনিয়া যে পার্টটা অ্যান্ড তানজানিকা জার্মানের যে পার্টটা, তাকে ইন্টারন্যাশনালি বাউন্ডারি দিয়ে ডিভাইড করে দেওয়া হলো। এবার এই যে ডিভাইড হলো পুরোটাই কিন্তু মাসাই মারা ফরেস্ট। Subsequently, based grazing land were gradually taken over for white settlement, এরা হচ্ছে ইউরোপিয়ান। কিন্তু ব্রিটিশরা ফর্সা হয় না ইউরোপিয়ানের দিক থেকে, সমস্ত ইউরোপিয়ান, ব্রিটিশ বল, ফ্রান্স বল, জার্মান বল, সবাই হোয়াইট নেটিভ, মানে হোয়াইট পিপল। বিকজ ইউরোপের ক্লাইমেটটাই ওরকম, বুঝলি? তাহলে কাস্পিয়ান সি থেকে আরিয়ানরা ডিভাইড হলো, একটা পার্ট চলে গেল, আরিয়ান যারা কিনা এই প্যাস্টোরালিস্ট ছিল, একদল চলে গেল ইউরোপের দিকে, আরেক দল সেন্ট্রাল এশিয়া হয়ে আফগানিস্তান হয়ে ভারতে এলো। তখন তারা ফর্সা নর্ডিক, কিন্তু সময়ের সাথে থেকে তারাও হয়ে বসলো ট্যান্ড। সানলাইট, যেহেতু ইন্ডিয়া এমন একটা এরিয়া যেখানে সানলাইট ডাইরেক্টলি আসে, 21 জুন জানিস যে সামার সলস্টিস যখন হয়, বিকজ ইন্ডিয়াতেই রয়েছে 23.5 ডিগ্রি নর্থ ট্রপিক অফ ক্যান্সার লাইন, তো সেখানে তো সান 21 জুন ডিরেক্ট সানলাইট মানে সাইন করে। তো এরকম জায়গায় এসে আরিয়ানদের স্কিন হয়ে বসলো ট্যান্ড, নর্মালি বলতে গেলে যে তামাটে কালার, যেটা দেখবি ট্যান্ড হলে হয়। কিন্তু ইউরোপের দিকে যে আরিয়ানরা শিফট করলো তাদের স্কিন কিন্তু ওরকম হোয়াইটিশই থাকলো। তো বুঝতে পারছিস তো ব্যাপারটা হলো, কেউ কেউ বলে আমরা আরিয়ানদের ডিসেন্ডেন্ট, কেউ কেউ বলে উই হ্যাড কাম ফ্রম মেডিটেরেনিয়ান রিজিয়ন। তো তাই যদি হয়, আমরা যদি আরিয়ানেরই ডিসেন্ডেন্ট হই, বা ধরে নে ইন্ডিয়ার 40% পিপল যদি আরিয়ানদেরই ডিসেন্ডেন্ট হয়, তাহলে ইউরোপিয়ানরাও তো আরিয়ান, তো তারাও তো এসে আমাদেরকে রুল করেছে, তাই না? যাই হোক, এবার কনফ্লিক্ট লেগে যাচ্ছে হোয়াইট সেটলার্স অ্যান্ড মাসাইদের মধ্যে। White settlement and Maasai were pushed into a small area in South Kenya and North Tanzania. The Maasai lost about 60% of their pre-colonial land. Pre-European period, মানে যখন ইউরোপিয়ান ইম্পেরিয়ালিজম হয়নি, তখন তাদের যা ল্যান্ড ছিল তার থেকে 60% ল্যান্ড মাসাইরা হারিয়ে ফেলেছে। They were confined to an arid zone with uncertain rainfall and poor pastures. From the late 19th century,
British colonial government in East Africa also encouraged local peasant community to expand cultivation. এবার দেখ কাল্টিভেশন এক্সপ্যান্ড করলে কি হবে, সেই ক্রপস গুলো ওরা নিয়ে চলে যেতে পারবে নিজেদের কান্ট্রিতে। তো ওরা কি করছে, ব্রিটিশ কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট কি করছে, ইস্ট আফ্রিকাতে পিজেন্ট যে কমিউনিটি আছে তাদেরকে প্রভোক করছে যে কাল্টিভেশন করো। As cultivation expanded, pasture lands were turned into cultivated land. কারণ ব্রিটিশ বা ইউরোপিয়ানরা মনে করতো যে গ্রাসল্যান্ড হ্যাজ নো প্রোডাক্টিভ or no production value, যে ওইখান থেকে যেখানে প্যাশিওর ল্যান্ড রয়েছে সেখান থেকে একটা টাকাও ইনকাম হচ্ছে না। দ্যাটস ওয়াই কি করছে না, ওটাকে কাল্টিভেটেড ফিল্ডে কনভার্ট করছে, কারণ কিছু ক্রপস প্রোডাকশন হবে, সেটা নিয়ে ওরা এক্সপোর্ট করতে পারবে। Pre-colonial times, Maasai pastoralists had dominated their agricultural neighbors, but economically and politically. By the end of colonial rule, the situation had reversed. আগে কি করতো যে মাসাই প্যাস্টোরালিস্টরা তারা তাদের এগ্রিকালচার মানে ফার্মার নেইবারদেরকে ডমিনেট করতো, ইকোনমিক্যালি বল পলিটিক্যালি বল। এখন ব্যাপারটা উল্টো হয়ে গেছে, এখন এই ফার্মার নেইবারসরা এই মাসাই প্যাস্টোরালিস্টদেরকে ডমিনেট করবে, because they were weaker after colonialism, মাসাই প্যাস্টোরালিস্ট, because প্যাস্টোরালিজমটাকে তো ডাউন করে দিয়েছে না। Okay. Large areas of grazing land were turned into game reserves like the Masai Mara and Samburu National Park in Kenya and Serengeti Park in Tanzania. এই নামটাও শুনবি, সেরেঙ্গেটি, মাসাই মারা, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট টুরিস্ট স্পট, ফেমাস টুরিস্ট স্পট আফ্রিকাতে। Pastoralists were not allowed to enter these reserves. এবার দেখ এই যে ন্যাশনাল পার্ক গুলো করে ফেলেছে এখন, এগুলোকে কোর ফরেস্ট এরিয়া করে ফেলেছে, এখানে এখন কিন্তু আর প্যাস্টোরালিস্টদেরকে এন্ট্রি নিতে দেয় না, এখনো দেয় না, তখনও আর দিত না। আচ্ছা, they would neither hunt animals nor graze their herds, herds মানে তাদের ডোমেস্টিকেটেড অ্যানিমেল, in these areas. এই যে ন্যাশনাল পার্ক করে দিয়েছে এগুলো তো এখন রিজার্ভ করে দিয়েছে না, বা রিজার্ভ ফরেস্ট করে দিয়েছে, রিজার্ভ ফরেস্টকে বেস করেই ন্যাশনাল পার্ক গুলো ফর্ম করেছে। এগুলো নিয়ে প্রচুর আর্টিকেল পেয়ে যাবি, ইউটিউবে ভিডিও পেয়ে যাবি, আর্টিকেল পাবি গুগলে। আচ্ছা, very often these reserves were in areas that had traditionally been regular grazing ground for Maasai herds. The Serengeti National Park, for instance, was created over 14,760 kilometers of Maasai grazing land. Maasai grazing land নিয়ে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক ফরমেশন করেছে, সেটা হচ্ছে 14,760 কিলোমিটার, মানে এতটা ল্যান্ড মাসাইদের হারিয়ে গেল, মাসাইরা এখন আর এখানে গ্রেজিং করতে পারবে না। আচ্ছা, তো চল নেক্সটে যাই। The loss of finest grazing land and water resources created pressure on the small area of land that the Maasai were confined within. এবার যেইটুকু জায়গা এখন মাসাইরা কনফাইন্ড হয়ে গেছে, মানে ওদের অনেকটা ল্যান্ড নিয়ে নিয়েছে, সেখানে সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক করে দিয়েছে, মানে মাসাই মারা ফরেস্টে গেলে তুই সেরেঙ্গেটি ন্যাশনাল পার্ক দেখতে পাবি। তো এরকম জায়গায় এখন যে ওদের জায়গাটা কমে গেল, সেইখানে কিন্তু ফাইনেস্ট গ্রেজিং ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার রিসোর্সেস এই দুটো নিয়ে কিন্তু প্রবলেম স্টার্ট হলো। Continuous grazing within a small area inevitably means a deterioration of quality of pasture. তো এই যে একটা ছোট এরিয়া, এবার কি হচ্ছে, ম্যাক্সিমাম এরিয়া তো এগ্রিকালচারাল ল্যান্ডে কনভার্ট করেছে,
এখন ছোট এরিয়ার মধ্যে গ্রেজিং করাতে হচ্ছে, কারণ ওদের কাছে এখন অ্যাভেলেবলই এই ছোট এরিয়াটা, এই স্মল এরিয়াটা। তো এবার সেখানে যখন ওরা গ্রেজিং করাচ্ছে, ওইটুকু এরিয়া না গ্রেজিং বা প্যাস্টিওর প্রেশারটা নিতে পারছে না, তাই জন্য কোয়ালিটি অফ প্যাস্টিওরটা ডিটোরিওরেট করছে, ডিক্লাইন করছে, এটা ডিক্লাইন করছে। Fodder was always in short supply. ফিডিং মানে ফডার যেটা অ্যানিমেলকে ফিড করাবে সেই ধরনের ক্রপস এখন সাপ্লাই কম হয়ে গেছে। ফিডিং দ্য ক্যাটেল, এবার ফডার যদি কম হয় তাহলে সেই ক্যাটেলকে তুমি গ্রেজিং করে ব্যাপারটা ব্যালেন্স করে দিতে পারো, কিন্তু এখন তো সেটাও পসিবল হচ্ছে না, ল্যান্ড স্মল হয়ে গেছে, বিকেম আ পারসিস্টেন্ট প্রবলেম। তো এরপরে হচ্ছে দ্য বর্ডার্স আর ক্লোজড। In the 19th century, African pastoralists could move over vast areas in search of pastures. When the pastures were exhausted in one place, they moved to a different area to graze their cattle. এখন যেটা হচ্ছে যে একটা জায়গায় যখন প্যাস্টিওর এক্সজস্টেড হয়ে যায়, মানে শেষ হয়ে যায়, তখন ওরা কি করে ডিফারেন্ট প্লেসে মুভ করে যায় তাদের ক্যাটেলকে গ্রেজিং করানোর জন্য। From the late 19th century, the colonial government began imposing various restrictions on their mobility. এবার এখন একটা ঝামেলা হলো, শুধু এখানে নয়, গ্লোবালি একটা প্রবলেম হয়েছিল। দা প্যাস্টোরালিজম যখন করে, একটা গ্রেজিং ল্যান্ডে সবকিছু শেষ হলে আরেকটা গ্রেজিং ল্যান্ডে যখন যায়, তখন না কোনো কান্ট্রি বাউন্ডারি দেখাটা পসিবল হয় না, যে কোন কান্ট্রির মধ্যে চলে এসছে প্যাস্টোরিং করতে করতে, এটা এটা পসিবল হয় না। তো এখন যত মডার্নাইজিং পুরো মডার্ন হচ্ছে ওয়ার্ল্ড, প্রত্যেকটা কান্ট্রি ট্রাই করে নিজেদের বর্ডারটাকে স্পেসিফিক করে দিতে। এবার কোনো একটা প্যাস্টোরাল কমিউনিটি যদি অন্য একটা কান্ট্রি থেকে বিলং করে, সে যাতে আমার কান্ট্রিতে না ঢুকে পড়ে, এটা কিন্তু ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যেও রয়েছে, মানে তোর কাশ্মীরের দিকটাতে রয়েছে। তো এই জন্য না সিটিজেনশিপ নিয়ে বা কোনো একটা কান্ট্রি বাউন্ডারি পেরিয়ে তুমি অন্য একটা কান্ট্রিতে ঢুকে গেছো, এইটা নিয়ে কিন্তু মানে বর্ডার পেরিয়ে যে তুমি এন্ট্রি নিচ্ছ অন্য একটা কান্ট্রিতে, এটা নিয়ে কিন্তু এখনকার যুগে গভর্নমেন্ট ভীষণ প্রবলেম করে, বিকজ অফ সিকিউরিটি। তো সেই সমস্যাটা এখানেও হচ্ছে। কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট বেসিক্যালি আফ্রিকাতে যেটা করছে, রেস্ট্রিকশন পুট করে দিয়েছে অন দেয়ার মোবিলিটি। বলছে দেখ, লাইক দ্য মাসাই, আদার প্যাস্টোরাল গ্রুপস ওয়্যার ফোর্সড টু লিভ উইদিন দ্য কনফাইন্স অফ স্পেশাল রিজার্ভ। এবার যেটা হচ্ছে যে যখন ওরা বোঝে যে আমাদেরকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় শিফট করতে হবে, তো তখন পার্টিকুলার ওরা তো ওরা তো এইসব এত কিছু মেনে চলা ওদের পক্ষে পসিবল হয় না, যে আমি এই জায়গা থেকে ওই জায়গায় মুভ করব না, বা কারণ এরা প্যাস্টোরাল কমিউনিটি, এরা গ্রেজিং কমিউনিটি, এদের এত এরা বোঝে না বেসিক্যালি। এরা যেখানেই দেখবে প্যাস্টিওর ল্যান্ড রয়েছে, যেখানেই দেখবে গ্রাসল্যান্ড রয়েছে, সেখানে এরা মুভ করে যাবে। The boundaries of these reserves became the limits within which they could now move. They were not allowed to move out with their stock without special permits, and it was difficult to get permits without trouble and harassment. বেসিক্যালি ওরা যেটা চায়, মানে যখন মুভ করতে চাইছে তখন উইদাউট স্পেশাল পারমিট ওরা মুভ করতে পারবে না। আরো একটা জিনিস, এই ধরনের পারমিশন যখন তাদেরকে দেওয়া হতো, উইদাউট ট্রাভেল অ্যান্ড হ্যারাসমেন্ট কোনোভাবে পারমিশন দেওয়া হতো না। Those found guilty of disobeying the rules were severely punished. যারা রুল ডিসোবে করতো, সেরকম যদি কাউকে গিলটি ধরা পড়তো, তাহলে কিন্তু তাদেরকে পানিশমেন্ট করা হতো। Pastoralists were also not allowed to enter the markets in white areas.
In many regions, they were prohibited from participating in any form of trade. বেসিক্যালি অনেক রিজিয়নে যেটা হতো যে তাদেরকে প্রহিবিট করে দিচ্ছে কোনো এনি ফর্ম অফ ট্রেডে পার্টিসিপেশন থেকে তাদেরকে প্রহিবিট করে দিচ্ছে। White settlers and European colonies saw pastoralists as dangerous and savage. ইউরোপিয়ানরা যেমন প্যাস্টোরালিস্টদেরকে দেখতে পারতো না, টলারেট করতে পারতো না, প্যাস্টোরালিস্টরা হোয়াইট সেটলার্স অ্যান্ড ইউরোপিয়ানদেরকে টলারেট করতে পারতো না। People with whom all contact had to be minimized. Cutting off all links was, however, never really possible because white colonists had to depend on black labor to bore mine and build roads and towns. তো ব্ল্যাক লেবার বা এই যে আফ্রিকান লেবার তাদেরকে আহ, তাদেরকে ছাড়াও ওদের চলবে না। হোয়াইট কলোনিজ বা ইউরোপিয়ান কলোনিজদের চলবে না, বিকজ তারা তো ফিজিক্যাল লেবার ব্যাপারটা পারে না না। তো মাইনিং করার জন্য বল বা রোড কনস্ট্রাকশন করার জন্য বল, সেটাতে তো অবভিয়াসলি এদের হেল্প লাগবে, আফ্রিকানদের হেল্প লাগবে। তো একদমই যদি কন্ট্যাক্ট কাট করে দেয় তাহলে চলবে কি করে আফ্রিকা? The new territorial boundaries and restrictions imposed on them suddenly changed the lives of pastoralists. Okay. এবার যে ভ্যারিয়াস কান্ট্রি, আফ্রিকাটা কন্টিনেন্ট, তার ভ্যারিয়াস কান্ট্রির মধ্যে টেরিটোরিয়াল বাউন্ডারিজ করে দিল অ্যান্ড রেস্ট্রিকশন ইম্পোজ করে দিল এই এদের ওপর, প্যাস্টোরালিস্ট কমিউনিটির ওপর, যে তারা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ইজিলি মুভ করতে আর পারবে না। Suddenly changed the lives of pastoralists. These adversely affected both their pastoral and trading activities, কারণ আদার্স ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিসটাও তো রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে। এই যে দেখ এখানে লাইনটা বলেছে, এই যে দেখ বলছে they were prohibited from participating in any form of trade. তো প্যাস্টোরালিজম করবে না মানলাম, তো আদার্স ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিসও তো রেস্ট্রিক্ট করেছে। Earlier, pastoralists not only looked after animal herds but traded in various products. The restrictions under colonial rule did not entirely stop their trading activities, but they were now subject to various restrictions. এটা নয় যে তাদের ট্রেডিং অ্যাক্টিভিটিস পুরোপুরি বন্ধ করেছিল, কিন্তু সেরকম লুকিয়ে চুরিয়ে ওদের করতে হতো, অনেক রেস্ট্রিকশন মেনে চলতে হতো, আইদার ইললিগালি চালাতে হতো। কারণ নাহলে খাবে কি? কিছু তো খেতে হবে, বল, কিছু তো করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে when pastures dry. Drought affects the life of pastoralists everywhere. Drought মানে হচ্ছে dry places, মানে যেখানে ওয়াটার স্কারসিটি রয়েছে। When rain fail and pastures are dry, cattle are likely to starve unless they can be moved to areas where forage is available. Forage মানে হচ্ছে grassland. Okay? তো ক্যাটেল স্টারভিং করে থাকছে যতক্ষণ এমন এরিয়াতে গিয়ে তারা পড়ছে যেখানে গ্রাসল্যান্ড অ্যাভেলেবল। দ্যাট ইজ ওয়াই ট্রেডিশনালি প্যাস্টোরালিস্ট আর নমাডিক এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মুভ করতো, কিন্তু এখন যেটা হয়েছে রেস্ট্রিক্ট করে দিয়েছে। They move from place to place. This nomadism allows them
to survive bad times and avoid crisis. নমাডিজম যখন তারা প্র্যাকটিস করতো, মানে একটা জায়গায় যদি গ্রাসল্যান্ড ফিনিশ হয়ে যেত, তারা আরেকটা জায়গায় মুভ করছে, দ্যাট মিনস নমাডিজম, নমার্স ছিল তারা। প্যাস্টোরালিস্ট কমিউনিটি তখন নমার্স ছিল। কিন্তু এই যে মুভমেন্ট অর মোবিলিটি, তার উপর তো তোর রেস্ট্রিকশন করে দিল। এই মোবিলিটির ওপর তো রেস্ট্রিকশন করে দিল। তো এখন তারা সার্ভাইভ করবে কি করে? একটা জায়গায় গ্রাসল্যান্ড শেষ হয়ে যাচ্ছে, যতক্ষণ না সেই জায়গা আবার গ্রাফে গ্রো করছে, ততক্ষণ তো তাদের মোবিলিটির ওপর রেস্ট্রিকশন ফেলে দিয়েছে। But from the colonial period, the Maasai were bound down to fixed area, confined within a reserve, and prohibited from moving in search of pasture. They were cut off from the best grazing land and forced to live within a semi-arid tract prone to frequent drought. দেখ, এখন যেটা বলছে যে হ্যাঁ, তারা একটা ফিক্সড এরিয়া এখন থাকে, তাদেরকে রিজার্ভের মধ্যে কনফাইন করে দিয়েছে, তার থেকে বাইরে তারা যেতে পারবে না। একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায়, একটা প্যাস্টিওর থেকে আরেকটা প্যাস্টিওরে তাদের মুভমেন্টটা প্রহিবিট করে দিয়েছে। তো এখন যেটা হয় যে গ্রেজিং ল্যান্ড থেকে তাদেরকে কাট অফ করে দিয়েছে, অ্যান্ড তাদেরকে ফোর্স করা হচ্ছে যে সেমি এরিড ট্র্যাক্টের মধ্যে থাকতে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে, এই যে ফোর্স টু লাইফ। তো যেখানে কিনা ফ্রিকোয়েন্টলি ড্রট হয়, তাহলে এরকম জায়গায় যদি ওদেরকে থাকতে ফোর্স করা হয়, তাহলে কি করে সার্ভাইভ করবে ওরা? Hence, they could not shift their cattle to places where pastures were available. Large numbers of Maasai cattle died of starvation and disease in these years of drought. একই তো জল পাচ্ছে না, তাদের অ্যানিমেল গুলো ফুড পাচ্ছে না, ওরা তো অ্যানিমেল থেকে মিট বা মিল্ক এগুলো পেত, সেটা পাচ্ছে না, তাদের অকুপেশন বন্ধ। An inquiry in 1930 showed that Maasai in Kenya possess 7,20,000 cattle, 8,20,000 sheep, 1,71,000 donkeys. In just 2 years of severe drought, 1933 and 1934, over half of the cattle in Maasai Reserve died. As the area of grazing land shrank, the adverse effect of the drought increased in intensity. The frequent barriers led to a steady decline of animal stock, মানে ওদের যে ক্যাটেল ছিল, অ্যানিমেল স্টক অফ প্যাস্টোরালিস্ট কমিউনিটির যে অ্যানিমেল স্টক ছিল, যেটা তাদের ক্যাটেল স্টক, সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে ডিক্লাইন করে গেল। আচ্ছা, এখানে তোরা বলছো not all were equally affected. In Maasai land, as elsewhere in Africa, not all pastoralists were equally affected by the changes of colonial period. In pre-colonial times, Maasai society was divided into two social categories. একটা হচ্ছে elders আর একটা হচ্ছে warriors. The elders formed the ruling group and met in periodic councils to decide on the affairs of community and settle disputes. Warriors হচ্ছে basically younger people. Warriors consisted of younger people mainly responsible for protection of the tribe. They defended the community and organized cattle raids. Raiding was important in a society where cattle was wealth. Cattle was regarded as wealth. It is through raids that the power of different pastoral groups were asserted. Young men came to be recognized as members of the warrior class when they proved their manliness by raiding the cattle of other pastoral groups. অন্য প্যাস্টোরাল গ্রুপসের ক্যাটেল তারা কেড়ে নিত, রেইড করত।
কেন করতো? ওরা মনে করতো যে ক্যাটেল ওয়াজ ওয়েলথ and ওয়ারে পার্টিসিপেট করতো। They, however, were subject to the authority of the elders. তো অ্যাডমিনিস্টার মানে যেভাবে প্রসেস রান করে, মানে গভর্নমেন্ট যেভাবে গভর্ন করে, মানে প্রসেস অফ গভর্নিং the affairs of the Maasai. The British introduced a series of measures that had important implications. They appointed chiefs of different subgroups of Maasai who were made responsible for affairs of the tribe. ব্রিটিশ তারা অবভিয়াসলি পরের থেকে কি করলো, এই যে রেইড করছিল আদার্সদের, যে ক্যাটেল রেইড করতো, সেটার উপর রেস্ট্রিকশন পুট করে দিয়েছিল, এন্ড ওয়ারফেয়ারের উপরও পুট করেছিল যে ওয়ারফেয়ার করা যাবে না। Consequently, the traditional authority of both elders and warriors were adversely affected. The chiefs appointed by the colonial government often accumulated wealth over time. They had a regular income with which they could buy animals. চিফ যারা, তারা যারা কলোনিয়াল গভর্নমেন্ট এই যে চিফদেরকে যে অ্যাপয়েন্ট করতো, তারা কিন্তু নিজেদের ওয়েলথ ওভার টাইম অ্যাকুমুলেট করেছিল, এবং তাদের যেহেতু রেগুলার ইনকাম ছিল, তারা অ্যানিমেল পারচেস করতে পারত। অ্যানিমেলস বল, গুডস বল, ল্যান্ড বল, এগুলো পারচেস করতে পারত। দে লেন্ট মানি টু পুয়ার নেইবার্স হু নিডেড ক্যাশ টু পে ট্যাক্সেস। Many of them began living in town. তারা আসলে তারপরে টাউনে থাকতে স্টার্ট করলো and became involved in trade. Their wives and children stayed back in the villages to look after the animals. These chiefs managed to survive the devastations of war and drought because তারা ডেইলি মানে যেহেতু ওয়েলথ অ্যাকুমুলেট করছে, ওরা কিন্তু সার্ভাইভ করে যেত। They had both pastoral and non-pastoral income. Basically, non-pastoral income এর জন্যই তারা সার্ভাইভ করে গিয়েছিল, and could buy animals when their stock was depleted. But the life history of poor pastoralists who depended only on the livestock was different. যারা অনলি প্যাস্টোরালিজমের উপর ডিপেন্ড করে আছে, তাদের কিন্তু লাইফ ডিফারেন্ট হবে। যাদের প্যাস্টোরালিস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ নন প্যাস্টোরাল ইনকাম রয়েছে, তাদের খুব একটা ক্ষতি হয়নি। Most often, they did not have the resources to tide over their bad times because তাদের non-pastoral income নেই। In time of war and famine, যখন ব্যাড টাইম চলছে, they lost nearly everything. They had to go looking for work in the town. Some eked out living as charcoal burners, others did odd jobs. The lucky could get more regular work in road or building construction. তো অনেকে কি করতো, চারকোল বানার ইন্ডাস্ট্রি বা কোথাও ধর চারকোল বানা, তখন তো অলরেডি ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন হয়ে গেছে, প্লাস ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারও হয়ে গেছে, তো সেখানে চারকোল বানার আর আদার ডিড অড জব সেগুলো করতো। খুব কম জনই রেগুলার ওয়ার্ক পেয়েছিল, এই যে like road construction, building construction, etc. involved as a worker involved হয়েছিল। The social changes in Maasai society occurred at two levels. First, the traditional differences based on age between the elders and warriors. Warriors আমরা জানি যে younger,
was disturbed, though it did not break down entirely. Second, a new distinction differences between wealthy and poor pastoralists developed. যারা যাদের pastoral as well as non-pastoral income ছিল তারা হচ্ছে wealthy, and poor pastoralists they only depended on their pastoral occupation. আচ্ছা, নেক্সট আমরা চলে যাব কনক্লুশন। So we see that pastoral communities in different parts of the world are affected in a variety of different ways by changes in the modern world. New laws and new borders affect the patterns of their movement. With increasing restriction on their mobility, pastoralists find it difficult to move in search of pasture. এটা ওদের কাছে ডে টু ডে ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল, যেহেতু ওদের মোবিলিটির ওপর বা মুভমেন্টের ওপর রেস্ট্রিকশন পড়ে গেছিল, তো প্যাস্টিওর খোঁজা, এই যে ইন সার্চ অফ প্যাস্টিওর, এটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছিল, যেহেতু ওদের বলেছে যে মুভমেন্ট রেগুলারলি বেসিস করা যাবে না, তাই জন্য। As pasture land disappear, grazing becomes a problem, while pastures that remain deteriorate through continuous overgrazing. আবার কি হচ্ছে, কন্টিনিউয়াস ওভারগ্রেজিং এর জন্য প্যাস্টিওর ল্যান্ডও কমে যাচ্ছে। টাইমস অফ drought become times of crisis when cattle die in large numbers. সেটা আমরা অলরেডি দেখতে পেলাম পড়তে পড়তে। Yet pastoralists do adapt to new times. They change their paths of their annual movement, reduce their cattle numbers, press for rights to enter new areas. নিউ এরিয়াসে এন্ট্রি নেওয়ার জন্য তারা তাদের যে রাইট, তাদের যে অধিকার, সেটা নিয়ে গভর্নমেন্টকে প্রেস করতে লাগলো, অ্যান্ড এক্সার্ট পলিটিক্যাল প্রেশার অন গভর্নমেন্ট ফর রিলিফ। তাহলে রিলিফ দা, আমাদের যখন অকুপেশনটা করতে দিচ্ছ না, তাহলে আমাদেরকে রিলিফ প্রোভাইড করো। Subsidize and other forms of support and demand right in the management of forest and water resources. তাহলে ফরেস্ট অ্যাক্সেস করতে দাও, সেখান থেকে আমরা কিছু ট্রেড করবো, মানে ফরেস্ট প্রোডাক্ট নিয়ে কিছু ট্রেড করব। প্যাস্টোরালিস্ট আর নট রেলিক্স অফ দ্য পাস্ট। বলছে এখানে প্যাস্টোরালিস্ট কিন্তু পাস্ট টাইমের কোনো রেলিক্স নয়, মানে কোনো রিডিউস হয়ে যাওয়া কোনো কমিউনিটি নয়। প্যাস্টোরালিজমটাও কিন্তু একটা অকুপেশন। দে আর নট পিপল হু হ্যাভ নো প্লেস ইন মডার্ন ওয়ার্ল্ড। Environmentalists and economists have increasingly come to recognize that pastoral nomadism is a form of life that is perfectly suited to many hilly and dry region of the world. তো এটাও একটা অকুপেশন হতে পারে, এটা কিন্তু কোনো ব্যাকওয়ার্ড মানে ব্যাকওয়ার্ড পার্ট অফ ওয়ার্ল্ড অর ব্যাকওয়ার্ড অকুপেশন এটা নয়। এটা হিলি এরিয়া আর ড্রাই রিজিয়নে প্যাস্টোরালিজম একটা অকুপেশন হতে পারে, সেটা কিন্তু এনভায়রনমেন্টালিস্ট অ্যান্ড ইকোনমিস্ট যারা, তারা কিন্তু মেনে নিচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে আমাদের শেষ। তো নেক্সট উইক থেকে তাহলে টেস্ট শুরু হবে। এই স্যাটারডে আমি একটা টেস্ট আপলোড করে দেবো, সেটা একটু দিয়ে রাখি, আর নেক্সট উইক থেকে টেস্ট নেবো, ঠিক আছে? ওকে, টাটা, গুড নাইট।